So this is called sequence. අනුක්‍රමය කියලා මම කිව්වා. එතකොට මේක improve කරන්න පුළුවන් මොකද එකම පියවර නැවත නැවත වෙන නිසා අපිට improve කරන්න පුළුවන්. We will put repetition. පුනර්කරණයක් පුතේ මෙතන අපි දාලා තියෙනවා. මොකද එකම දේ හතර පාරක් repeat වෙන්නේ. ඒ නිසා මේකට වඩා අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Right. Now let's try repeating this again. I'm චූටි දෙයක් කරනවා අය පාරක්. So I will put this here. So this is I don't want this. මට මේ coordinate. Now I'm better with this one. Right? මම මේක duplicate එකක් ගන්න. Yes, I'll bet. I'm going to do something else. මම මේක repeat කරා හතර පාරක් කියලා කිව්වා. Right? Same thing. Then I'm going to turn it again. Let's see what will happen. I'm going to turn. So what will happen now? Yes, I will repeat. See, repetition will give us this nice pattern, right? අපි මේක නැවත repeat කරගෙන ගියොත් ලස්සන pattern එකක් දෙන්න. This is repetition inside another repetition, right? ඒ සමන් තව repetition එකක් මේකට දාන්න ඕනේ. මම කරපු දේ අපර මුලට ගියොත් මම කොහොම erase කරනවා. මෙයා ඉන්ඩෝනි direction එක 90. Let me put 90. So that's the direction. And it should be x0, x0 right now in the original position. So let's take another repetition to generate my previous one. Previous one. What the number should be. So let me put like 2 times. This is what will happen. So automatically we can ask to go to the original position. So for that I will go back. I'm going to make it this. For example, I can say go to x0, x0, y0. That is one thing to go to the original position. And the pointing direction is 90. Right? If I erase, if you want to go to original one, so we can use these 2 instructions. Original position. Now let's see if I repeat 2 times, this is what has happened. When I put 4, so likewise, what number I should put to complete this circle? To complete in circle. මේක හරි සම්පූර්ණ යන්න අර මම කලින් කරා වගේ කී සැරයක් රිපීට් කරන්න ඕනද? ඔව් කී පාරක් ඕනද? Sorry, Asha? How many times I should repeat? Dulaj? මොකද වෙන්නේ? It will turn 15 degrees. So the difference between this is 15 degrees. Answer 15යි තියෙන්නේ. ඒක 15යි නා. සම්පූර්ණ රවුමක් යන්න. How many times I have to repeat? Yes. How many times I had to repeat? Is it 24? How do you know? What is the total value? The angle is 360 degrees. 360 we have to divide by, yes, 360 we have to divide by 15. So you get 360 divided by 15, and this is what Asha says, it's 24. Exactly. Good. So let me erase again. Let me make it the original position. So let's put 24 then. Right? Now if I run this,
will get this. Good. Nice pattern, isn't it? Isn't it? Now let's say I want to put 10 here. If I want to go into circle, what number I should put it here? Ivanka? Yes, Prabhashi, it should be 36. So let me clear again. Let me put 36. So this will repeat exactly. Got it, right? Okay. Now let me do this. I want this to change the colors, right? So the colors actually we have to work on different ways. First of all, if you go to pen, so we can change the colors. So let me say change the color by 10. So this is easier. I will just put this in this particular case after this, right? So what happens for every, so right now I'm going to dump this as well. So let's resize it. Okay, now it's clear, more clear. And this is exactly what I'm going to do now, right? In case we make error, we put this as well, so that it will work for us. Let me put a control events as well, right? So when we start, we'll erase all as well, right? Now this is the complete one. So now I'm going to click it, see what will happen. I can change this. Now, for example, instead of 10 degrees, I can put 1 degree at a time. So you know that we have to repeat 360 to complete the full circle. So if I do this again, this is full circle. Eking එක වෙනස් වෙනවා. It's not very look nice because it's a messy, because we are drawing a circle, a square here. අපි මේ සමචතුරස්‍රයක් අඳින්න තමයි මෙච්චරම complicated නැත්නම් ලස්සනට එනවා circle එක. පොතලගේ අච්චු පොතේ මේක දීලා තියෙනවා, you can try with that. So you can try with whatever given in the textbook. It just draw a line. ඒ කියන්නේ මෙතනදී අපි instead of just repeating this 4 times, we are repeating this. We can put it only move 100 steps. Yes. And then we can start by always 100. So we can 0. We can say always start with here. So that will be always 1. Right. So in that particular case, I'm going to ask to turn by 1 degree. So I will put turn here by 1 degree. So this is what I'm going to do, turn 1 degree. But you always start with 0, 0. Right? So you go to, maybe after change the pen, you go to 0, 0.
That means everyone. No, it's not like that. We'll start with this. Change the color by 10. We are going to turn 1 degree at a time, and then we have to go back. Right, so let's see what will happen if I do this. So this is exactly given in the book. Let me change the values. Instead of 100, let me put 200. I need a bigger circle. So let me run it again. Right, try these multiples. I want you to, I have given 2 exercises so far. First one, multiplication table. Second one, I want to try this and send me your answers in the WhatsApp. Make a puthe repeat karla. Ek pattern sadalevan. Alter freedom එක තියෙනවා. මම කරේ බොහොම චුට්ටක්. But you can do a lot of interactive things, right? Okay. Right. So let's go back just to see what we have done so far. What we have done is we discuss repetition and repetition within repetition. So that's what we did. So next, I would like to go into a new topic. Let me share that. The new topic is programming with what we call the arrays. Right? Arrays ආරාවන්. දැන් අපි මං පොතේ මේ දක්වා කරපු ඒවලදී එක විචල්යක් හෝ විචල්‍ය දෙකක් තිබුණා. සමහර වෙලාවට අපිට එක වගේ සංඛ්‍යා ගොඩක් ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. එහෙම වුණොත් විචල්‍ය නාම ගොඩක් ගන්න අවශ්‍ය. It's difficult. හරි? දැන් උදාහරණයක් ළමයි පන්තියේ ඉන්න ළමයිගේ ලකුණු ඔක්කොම අරගෙන ලකුණු වල සාමාන්‍ය හොයන්න කිව්වොත් අපිට හැම ලකුණකටම ඒ ලකුණ තැම්පත් කරගන්න ඕන නම් we have to create a විචල්‍යයක් අපිට හදන්න වෙනවා. හරි? විචල්‍යයක් අපිට හදන්න වෙනවා. හැම ලකුණකට we have to create a variable for every marks. එහෙම වෙනකොට අපිට scratch වලදී කරන්න පුළුවන් දේ තමයි we can create something called array. ආරාව කියන්නේ. හරි? බලමු මේක කොහොමද හදන්නේ කියලා. Okay, මම යනවා ආය පාරක් පුතේ අපි scratch වලට. I'm going to select new. Right. So I'm going to go to variables. Make it make a list here. Right. I'm going to create that. Yes. Right. So let me put this as numbers. I'm going to click make it. I'm gonna for this. For this SPY rate only, I'm going to select this for only for this. And then you will get a set of numbers here. So this is the creating list. Now when you create this, you'll get a whole set of values. Right? Now let's see how to put values. We can put this thing means anything you want. You can put it like this. Yes, second one is 1. I can put something like this. You can keep an adding anything you want.
you can put it. Yes, you can keep on adding, but remember that we have some space as well, right? Okay, so this is called an array. So right now I have inserted 5. Let's say I want to insert marks. Let me erase everything. I'm going to say delete, so it will delete everything. So let's add marks, let's say between 1 to 100. Let me assume that the marks of the first students, the numbers, like we will see 5. These are just numbers. I'm adding 5. Then 78, some numbers. 34, another number. 89, sorry. 89, another number. You can keep on adding numbers. But it's not like earlier, instead of a number, we can use this. Right. So let's see what we can do with the arrays. Right. So let's assigning arrays. First of all, it asks us to create an array name country, and we are getting countries and put into an array. Right? So this is what we are going to do first. අපි රටක තියෙන මොනවද කියන එක අහලා රටවල් පහක් කියලා හිතමු. රටවල් පහක් ගන්න අපි කරන දේ තමයි මේ කරන්නේ. එතකොට ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ දේ තමයි we have to first go into this. Let me take new. Okay. So I have to get a list, and the list name is country. For this pirate only. Okay. Now then I will ask the name of the country, right? We have to ask name of the country. So we'll ask name of the country. Okay. We have to say name of the country, right? And then what we have to do is we have to add the answer in the country. So this is the variable that we have this. So we are getting the country. Sorry, not country, it should be answer. So sorry. Whatever the answer we are going to get, we put into country. How many times we are going to do this? We have to ask 5 times. So I will put 5 times. So repeat. I'm going to perform this 5 times. So when I click this, it has name of the country. Let's say Sri Lanka. It will ask again India, right? USA, UK, and then let's say another one. Japan. Let's move to Japan. So we can put 5, right? So this is how we may put values, right? So this is the putting values. When you click it, it will repeat. It will add to this. Okay, let's look at how to observe what is inside, right? So this is what we have put. Actually, you can start from deleting everything and you can click this. Okay, let me do that as well. So let me go back. So when you create, you have to first delete if you have any values, right? And then you can click the control. Right now I have the values, right? So let's see
how we may display the contents. Next one is we have to display the content. Now displaying, we have to go item by item, right? So we have to display, right? So let me show you like how exactly we are going to do this. So for that, I will go back. Now we have to get this. We'll go back to variables. Now, how are you going to get this? We have to know few things first. First of all, how to display something. We know that we have to go by say, and we want to display the values here inside, right? So let me say, go to variables. Let's identify where we have to. So first of all, okay, so we'll start with the first one. When we say item 1, it will display Sri Lanka. Then we have to say item 2, India. So one way to do is you can put this, right? Duplicate. We can put 2. Right, let me put this. Okay, display country. So I can do this. Then let me duplicate it. Let me put 2 next. So what will happen now? It will display Sri Lanka first, then India. Then India, right? So let me select duplicate it again. Let me put 3. So now display the 3 items, right? You start with Sri Lanka, India, and USA. Api Sri Lanka waliin patan garan India saha USA. I'll put now one more time. So this is item 4 this time. So let's start from the beginning. Yes, last one. We will come here, duplicate. This is the 5th one. So if I start from beginning, කවුරු හරි මට කියන්න පුළුවන්ද මේක ඉම්ප්‍රූව් කරන්න විදියක්? ඔව් කවුරු හරි මට කියන්න පුළුවන්ද මේක ඉම්ප්‍රූව් කරන්න විදියක්? This is sequence, right? මෙහෙම ලියුව sequence. කොහොමද මම ඉම්ප්‍රූව් කරන්නේ? ප්‍රභාෂි ආශා එකක් තමයි මේ එකම නේද ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ. එකම තමයි ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ. ඔව් එහෙනම් මේක වෙනුවට අපිට එකක් තිබුණා නම් ඇති නේද? Instead of that එකක් තිබුණා නැති. මම අය පාරක් මේක ගන්නවා. මෙතෙන්ට මම දාගන්න විචල්‍යයක්. So let me create a variable. So let me go back. I'm going to create a variable I. So instead of 5, I will put I. Got the point? කවුරුහරි මට කියන්න පුතේ මේක ඉම්ප්‍රූව් කරන්න. මුලින්ම I කීය වෙන්න ඕනද පටන් ගනින්. What is the starting value? I should be, yes, 1, isn't it? Yes. So we are going to set I is to 1. Okay. So if I click this, it will display Sri Lanka only. If you go to next one, what will have to do? Yes.
හැමවෙලේම I එකයි. How to change I? අපිට කියන්න ඕන එකකින් වැඩි වෙන්නේ කියලා. So how do you say? නේද? මේකෙදි ශ්‍රී ලංකාව විතරයි පෙන්නන්නේ. Okay, තිවාක good. We have to say change I by 1. So we will go back to change I by 1. So it says Sri Lanka. Then you change, but it will not show this. So what do we have to do? We have to duplicate this. We'll put it here. Right now, this time it will display both Sri Lanka and India. So that means we have to repeat this how many times? These two lines. How many times we have to repeat? කීසරයක් අපි display කරන්න ඕනද පුතේ? I කියන එකකින් පටන් ගත්තා. එකෙන්ක වෙනස් කරා. එතකොට 1 2 3 4 5. So we have to repeat for, yes, Yuddhalaj, good. We have to repeat for 5 times. So we'll go to repeat. So I'll get repeat and I put it inside. How many times I'm going to repeat? This is for 5 times. Okay, got the idea? Yes, very interesting. So let me remove this. I don't need this. So this is better. So now I'm going to do another trick, right? So this is, we really don't know how many times, what is the value. So if you want, you can change this value. So instead of 5, I could see 10, right? But remember that first of all, you have to delete everything. So I go to variables and say, okay, delete all of country. So when I click this, what will happen? It will erase everything in this array. අපි මේක ක්ලික් කරාම මේ array එකේ ආරාව ඇතුලේ තියෙන අගයන් ඔක්කොම ටික ඉවත් වෙනවා. delete. now 5 නෙමෙයි මම කියන මේ සැරේ 10යි කියලා. හරි? So I'm going to start from here. When I click this, okay, it's empty. Name of the country. So I will quickly put Bangladesh. So I have 10 now. හැබැයි එහෙම කිව්වොත් මෙතනත් වෙනස් කරන්න වෙනවා. මේක 10 නම් මේකත් 10 කරන්න. You have to say 10. Right? So this is not good. This is not good. Right? මොකද මෙතන 10 නම් මෙතන 10 කියලා දාන්න. So now if you want to avoid this, whenever you change this, you want to change this. මේක වෙනස් කරන මේක හැම වෙලේම වෙනස් කරන්න ඕන නම් there's an easy way to get the length, the size of the array. Array size එක හොයාගන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. හරි? උදාහරණයකට the length. මෙන්න මේක පාවිච්චි කරොත් මේකෙදි කියන්න පුළුවන් කී දෙයක් දෙනවා කීයක් තියෙනවද මෙතන කියලා. උදාහරණයක් විදිහට මම එකක් delete කරන්න. So I'm going to delete. Right? අපි හිතමු ජපානයේ මට මකන්න ඕනේ. I'm going to say 6. I'm Japan 6 Japan මකනවා මේක. Now we have 9, isn't it? So what is the length? That is 9. So instead of putting 10, so I can put length of country. Now you don't have to change everything. Now for example, let me erase another one. Let me erase 8. So it will erase 8. Now I have only 8 countries. So length of the country will give us the length. Right? It says 8. So you can easily change this.
So we have India. So it will display all the 8 countries. Yes. Let me change this, delete another one. Let me put this time, I'm going to delete 4. I'm removing another one. So I can easily click this. So it will display. Now we have only 7. Again, I'm going to delete, let's say 4. That means South Africa. It will remove from there. So you can, without changing, you can put it like this. So make a note of this. This is very, very important. This is how you may access values in a array. ආරාවක තියෙන අගයන් පුතේ ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපිට හොයන්න පුළුවන්. Right, let's go back to the note again. Right. And අපි display කරා. Right. මෙන්න මේක තනියම කරන්න පුතේ. So there's a exercises page 43. Try this. ඔයගොල්ලෝ තනියම try කරන්න. මම පුතේ ලබන සතිය කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේක අපි හරියටම කරන්නේ කියලා. මේකෙදි කරන්නේ අත්‍තරම ඉස්සලා අපි කතා කරේ මේ දක්වා එක ආරාවක් විතරයි. We have only one array. Now here we are going to use 2 arrays. Right? So that part we are going to do in the next class, and hopefully then we can finish this. Right? So with that one, hopefully we can finish the lesson next week. But I want you to try up to this point, and then I will also create the video from this, and then I will share with you. එන පුතේ මම අදට නතර කරනවා. පුතාලගේ මට payments ගැන චුට්ටක් මතක් කරන්න ඕනි. payments අපේ මේ මාසෙට ප්‍රභාෂි මට pay කරලා තියෙනවා. යනුල pay කරලා තියෙනවා. යොනාල් pay කරලා තියෙනවා. ඔක්තෝබර් මාසෙට ප්‍රභාෂි යනුල සහ යොනාල් තියෙනවා. අනික් අය පුතේ pay කරලා නැහැ. මම ඔයගොල්ලන්ගේ pay කරන්න ඕනෙව මේ මාසේ තව ඉවර නැහැ. ඒ නිසා මම ඔක්තෝබර් මාසෙට කොච්චරක් pay කරන්න තියෙනවද කියන එක මම පුතාලට එවන්නම් එහෙම වුණොත්. එහෙම වුණොත් පුතේ මේ සතියේ වගේ pay කරන්න මම මාස දෙකම එකතු කරලා එවන්නම්. ඉවල නැති අයට pay කරලා තියෙන අයගෙත් මම දින ගානේ check කරලා බලලා පුතාලට ඒක වෙනසක් වෙන්න තියෙනවා නම් එවන්නම්. පුතාලා payments කරන්න එහෙම වුණොත් මම විස්තර එවලා තියෙනවා කොහොමද pay කරන්න කියලා. හොඳයි පුතේ එහෙනම් අපි අදට මෙතනින් නතර කරනවා. අපි ලබන සතියේ එහෙම වුණොත් පුතේ ඉතුරු ටික කතා කරමු. එතකොට ප්‍රෝග්‍රෑමින් ඉවරයි. මේක තමයි අතරම තියෙන ලොකුම අමාරුම පාඩම. මම ටිකක් වෙලා ගත්තා ඔයාලට ඔක්කොම කියලා දෙන්න ඕන නිසා. හැබැයි ඉතින් ඔයාලගේ අතේ තමයි තියෙන්නේ පුතේ. මේක ගොඩක් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕන එකක්. සමහර ඒවා තේරෙන්නේ නැති වෙන්නේ නැති. නැවත නැවත බලලා පොත කියවලා මගේ වීඩියෝස් නැවත බලලා පොතේ මේ ටික try කරන්න. ඔයාලට පරිගණක පැත්තෙන් ඉදිරියට යන්න ඕන නම් මේ අපි කතා කරන දේවල් තමයි වඩා වැදගත් වෙන්නේ. දැම්ම මොළුවට දාගන්න පුළුවන් නම් O level exam එක එහෙම බොහොම ලේසි. එච්චර අමාරු නෑ. හරි දුර යන්න පුළුවන් කලින්ම. හොඳයි මම හිතනවා එහෙනම් මේ පාඩම විතරම අමාරු මේක තමයි අමාරුම පාඩම. නමුත් මම හිතනවා මේක එච්චරම අමාරු නැති වෙන්නේ නැති කියලා. හොඳයි. එහෙනම් පොතේ අපි අදට නතර කරනවා. ලබන සතියේ පේන්න හම්බෙමු.